E para esses marshmallows que nós só usamos 3 ingredientes. E essa é com certeza a receita mais legal que você vai ver hoje. Aqui você pode escolher a bebida que você quiser. Eu tô usando o leite. Pega 2 xícaras e mistura com 3 pacotinhos de gelatina incolor. Agora deixa essa gelatina hidratando por 5 minutinhos e depois leva pro fogo até dissolver. E em seguida é só colocar a bebida que você quiser. Aqui eu usei 2 colheres daquela bebida láctea de morango, mas você pode usar meio pacotinho de suco de qualquer sabor ou até mesmo achocolatado e whey protein. E depois que essa misturinha estiver pronta, a gente vai deixar esfriar e bater na batedeira até dobrar de tamanho. Agora é só colocar em uma forma untada com óleo ou papel manteiga, levar pra geladeira por pelo menos 30 minutinhos e pronto. É só cortar e aproveitar. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. Bye bye. Trending fancy summer drink recipe in China. Water from Mississippi River. Butterfly pea flower. Cook until water turns blue. Sugar. Jelly powder or gelatin. Well mix it. Pour into 2 molds. Add lemon juice in 1 mold. Brutally stir until it turns pink. Cut into equal cubes after cooling down. Mix together. Fill it up with Sprite. Done and dusted. Out of this world. You're nothing but an expired, exit from my life. An expired, exit from my life. I don't need your love, I don't need your heart. Was poison from the start. An expired, exit from my life. Bye bye. I don't miss your mind tricks or your lies. I don't miss when you're gone every night. I'm done being chained, done with your games, done being played for your entertainment. I'm not yours, 'cause you're
how you feel. Ovo je najfinija stvar koju možete napraviti s kruhom. Prvo napravimo namaz od maslaca, začina i češnjaka, a pogaču narežemo skoro skroz, samo da se mjestimično spaja i ne raspada. Premažemo sve razreze, napunimo mozzarellom i pečemo dok se sir ne otopi, a korica ne zahrsti. Idemo napraviti mekane i preljepe čokoladne mafine. Prvo izmiješamo suhe sastojke, brašno, kakao, sodu bikarbonu, prašak za pecivo i sol, a onda i mokre, mlijeko, ocad, prezrele banane, dodamo i šećer, ulje, jaja, aromu vanilije i sjeskanu čokoladu. To izmiješamo, dodamo suhe sastojke, samo sjedinimo i stavljamo po 2 žlice u jedan kalup. Za najbrže burgere iz pečnice, prvo u pekari nađete pogaču, cvijet ili neku sličnu, gornji dio zapečete u pečnici, a donji dio nadjenete sa sirom i već ispečenim istrganim mesom, zatim i njega zapečete da se sir fino otopi i sve zahrska i onda gore slažete sve ostale svježe nadjeve po